all of you. Good evening, everybody. So, happy Sunday to all of you, right? So, today I'm going to conclude the topic called complex numbers and quadratic equations. Okay. So, many of the students are not attending today. I don't know why. So, still, I expecting all the students will join later on, right? Anyway, since we don't have a time, we'll start at the exact time now. So let us take down the next two problems, right? So I told you in the last class, we have some more problems to in this expected problem session, right? So take down the next problem. Let Z and omega be two complex numbers. Let Z and omega be two complex numbers such that Z conjugate plus I omega conjugate is equals to 0. Such that Z conjugate is equals to I omega conjugate equals to 0. Argument of Z omega is equals to pi. Then argument of Z is equals to that is the question. Okay, please listen here. It is given that Z conjugate plus I omega conjugate equals to 0. Argument of Z omega equals to pi. So both this Z, okay. So both this Z and the board is clear, ma? Yes, sir. The clarity is good. Yes, Yes, sir. yes, it's clear, right? Right. Okay. Now, so listen carefully. I want to find out argument of Z here, so that I am just introducing the Z in a polar form, a complex number. Let us take this as modulus of Z is equals to R and argument of Z equals to theta. Then you can write the complex number Z as R e power I theta, because this can be written as R into cos theta plus I sin theta. This is the general form of a complex number. R into cos theta plus I sin theta. Z is equals to R e power I theta. Now listen carefully. You have to listen carefully because this is somewhat a different last problem போட்டோம்ல அதே மாதிரி கிடையாதுங்க. இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வந்து argument of Z omega equals to pi. I can write this as argument of Z omega can be written as argument of Z plus argument of omega. This is the property of arguments of complex numbers, right? If I have argument of Z1 Z2, you have to add that. So that I am adding, we'll get pi, which means that argument of Z, I want to find out argument of omega, which is equals to pi minus argument of Z, which means argument of Z is theta. Therefore, I can take this as pi minus theta. Can anyone tell me what is the modulus of omega? What is the modulus of omega? What is modulus of omega? கண்டுபிடிமா போன வாட்டி போட்டீங்க modulus of omega 1 by modulus of Z, அதனால 1 by R சொன்னோம். But இங்க it is not given how to find out the modulus of omega. Therefore, I am taking your modulus of omega is equals to R1. Is this R? Modulus of omega equals to R1. But argument of omega is equals to pi minus theta. Then we can write the complex number omega is R1 e power I into pi minus theta. E power I into pi minus theta. Everybody understand up to this? The Yes, given sir. condition is satisfies that Z conjugate plus I omega conjugate equal to 0. So that I want to find out Z conjugate. What is the meaning of that? R e power minus I theta. That's all. Omega conjugate, which is equals to R1 e power minus I into pi minus theta. Z conjugate, omega conjugate. Now listen carefully. Right?
we have to find the equation for this one. So நம்ம என்ன சொல்லியாச்சு, omega conjugate z conjugate ரெண்டுத்துக்கு வேல்யூ இருக்கு. My question is, what is argument of z? Argument of z is nothing but theta. If I find the theta, that is nothing but argument of z. Now you find this, take this equation, z conjugate plus I omega conjugate equal to 0. Your z conjugate is r e power minus I theta plus I into omega conjugate means r1 e power minus I into pi minus theta, which is equals to 0. Is it right? Is it right? Correct இல்லையாப்பா? அப்ப நான் next step என்ன பண்ண போறேன்னா r e power minus theta. I can write this as cos theta minus I sin theta. Next இங்க என்ன பண்ணுவீங்க, I into r1 cos pi by minus theta minus I sin pi minus theta, which is equals to 0. Okay, which is equals to 0. Now I can write this as r cos theta minus r I into r sin theta. அடுத்தது பாருங்க, I into r1 cos pi minus theta. என்ன சொல்ல முடியுமா? What is r1 cos theta? என்ன சொல்ல முடியுங்க? Cos pi minus theta, cos 180 minus theta. Come on students, you are not minus cos theta. Very good, which is equals to cos minus pi minus theta is equals to minus cos theta. அப்ப இது எப்படி போலனா minus I into r1 cos theta. Next minus into my plus minus I into I square minus 1. அப்ப இது plus ஆயிடும்ல. This becomes plus. This becomes plus. அப்புறம் next என்ன ஆயிடும்னா sin 180 minus theta. உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் sin theta. தெரியும் sin theta. But simply I can write this as இங்க r1 இருக்கனால you can add r1 sin theta equal to 0. Equal to 0. ரைட்டுங்களா? Which is equals to 0. Now, இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டையும் செப்பரேட் பண்ணி, எதுலாம் ரியல் பார்ட், r cos theta plus r1 sin theta is a real part. அடுத்து imaginary part, if you take I'll get minus r sin theta minus r1 cos theta is equals to 0. கரெக்டா பாத்துங்க, minus r sin theta minus r1 cos theta equal to 0. I am separating the real and imaginary part. Now you can write the right hand side as 0 plus 0i. Compare both sides. What will get? R cos theta is equals to 0. Sorry, r cos theta plus r1 sin theta equal to 0. Next one, minus r sin theta minus r1 cos theta equal to 0. I can compare, right? Now you can write this as, which is equals to r cos theta is equals to minus r1 sin theta. In the same way, if you take minus r1 cos theta, you bring that side plus r sin theta. Now you can write this as minus r1, r by r1 equals to sin theta by cos theta. What we get? Sin theta by cos theta is tan theta. Let us take this as equation 1. In the same way, I proceed, minus r1 by r equals to sin theta by cos theta. All the basic algebra expressions, simplification of algebra, that's all. Sin by cos is tan. இங்க பாருங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனும் ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் சேமா இருக்கு. இது tan theta உடைய வேல்யூ வந்து minus r by r1. Here the tan theta value is minus r1 by r. Okay, if you put minus minus cancel, which means that r square equals to r1 square. R square r1 square are equal means r is equals to r1. R is equals to r1. Please come on, listen here. Any doubt up to this? Your r equals to r1. Substitute in any one of the equation, first equation or second equation. From this I can say your tan theta is equals to minus r divided by r1. R is equals to r1. R1 is already cancel, minus 1. Your tan theta is equals to minus 1. இல்லையா? இப்போ இந்த minus 1 எப்படி போலாம்னா minus tan pi by 6 pi by 4 போலாமா? I can write this as minus tan pi by 4. Minus tan pi by 4. இல்லையா? Minus tan pi by 4 எப்படி போலாம்னா tan 180 minus theta. You can write this as tan pi minus pi by 4. ஏன்னா tan 180 minus theta minus tan theta. செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல சைன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவா இருக்கும். மற்ற எல்லா வேல்யூஸும் என்ன இருக்கு? சைனோ கொசிகென்ட் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ். Other 4 values are negative. அப்போ minus tan pi by 4 can be written as tan pi by 4, which is equals to tan theta is equals to tan 4 pi minus pi
which is equals to 3 pi by 4. So now the principal argument theta is equals to 3 by 4. Theta is nothing but argument of z. Therefore, the answer is argument of z is 3 pi by 4. பாருங்க இது எப்போ எங்க கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஐஐடியில பியூர் ஐஐடி, அதாவது ஐஐடி எக்ஸாம். இப்பதான் ஜேஇ மெயின் அதெல்லாம் இருக்கு, முன்னாடி அப்படி கிடையாது, வெறும் ஐஐடி ஜேஇ தான். அதற்கான எக்ஸாமினேஷன்ல கேட்ட ஒரு கேள்வி. சரிங்களா? நீங்க அதாவது நீங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், பிரில்லியன்ட், இன்னும் நான் மேக்ஸை பத்தி நிறைய அறையணும், ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி மோர், லேர்ன் மோர் அபவுட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதர் தென் திஸ் அப்படின்னா there is a magazine called Mathematics Today. எல்லாத்துக்கும் உண்டு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுடே, பிசிக்ஸ் டுடே, கெமிஸ்ட்ரி டுடே எல்லாம் உண்டு. அப்போ இதுல மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுடேன்னு ஒன்று இருக்கு, ஜெனரல் நாலேஜ் டுடே. இதுல மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுடேன்னு ஒரு மேகசின் எவ்ரி மந்த் இருக்கு. இப்போ இங்க மட்டும் இல்ல, பிளஸ் டூவோட இது முடிய போறது இல்லை. ஆஃப்டர் யுவர் ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ் யூ வாண்ட் டு பிரிங் அ வெரி பிரைட் ஃபியூச்சர், யுவர் கேரியர் ஷுட் பி வெரி 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 எக்ஸ்ட்ராடனரியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ ஜஸ்ட் have a subscribe in this Mathematics Today if you are really interested in maths. Okay, so my suggestion, I have given the tips. I want to become a great mathematician, astronomy போனோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுடேவே பாருங்க. மேத்தமெட்டிஷியனா மாறணும்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் டுடே இஸ் a very useful magazine to you. It will help you not. எந்த இன்ஜினியரிங் என்ட்ரன்ஸ் கேட் எக்ஸாம் எழுதுனா கூட இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா தம்பி? இன்னொரு முறை சொல்லட்டுங்களா? எஸ் சார். இன்னைக்கு சண்டேனால கொஞ்சம் நம்ம என்ன ரொம்ப என்ன சொல்ற டல்லா இருக்குன்றீங்களா? நான் ஒன்லி ஃபியூ ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஸ்டூடண்ட்ஸ் சொல்லி ஒன்னொரு மாதிரி சொல்லிட்டேன். ரைட், பாருங்க தம்பி, இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, girls you also please listen, let z and omega be complex numbers such that z conjugate plus I omega conjugate equal to 0 and argument of z omega equals to pi. If argument of z equals to, then what is the value? Now இப்போ z என்ற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை நான் உருவாக்க போறேன். அதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஆர்குமெண்ட் தேவை அண்ட் மாடுலஸ். ஐ ஹவ் டேக்கன் மாடுலஸ் ஆஃப் z is r. Argument of z equals to theta. Then we can form the complex number z is r e power I theta. Now with using the conditions, I am going to find out omega. The condition is argument of z omega equals to pi. I can write this as argument of z plus argument of omega. From this, I can write argument of omega as pi minus argument of, because I have taken argument of z is theta. The argument of omega தெரியும், but I don't know what is the modulus of omega. Your modulus of omega, I have taken this as r1. Argument of omega is pi minus theta. Then omega is equals to r1 e power I into pi minus theta. Correct? ஏன்னா argument of omega is pi minus theta. Modulus of omega is r1. But in this question, it satisfies the condition z conjugate plus I omega. Omega conjugate na inga I minus nu vandrum. So omega conjugate is r1 e power minus I pi minus theta. Z conjugate is r e power minus I theta. I am substituting here in this equation. E power minus theta can witness Euler's formula in polar form, cos theta minus I sin theta. R1 into cos pi minus theta minus sin pi theta. Cos pi minus theta is minus cos theta. Sin pi minus theta is what? We can write this as what? என்ன சொல்லுங்க? minus sin theta is என்னப்பா? வெறும் sin theta மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா minus r1 cos theta, minus already இருக்கு, plus இருக்கு, minus into minus plus minus ஆயிடும். I square உடைய வேல்யூ minus வரனால it becomes plus r1 sin theta. Now I am equating the real and imaginary part. The real parts are r cos theta and r1 sin theta. The imaginary parts are r sin theta, r cos theta. Minus இருக்கு. Now I am comparing, equating the real and imaginary part. I'll get r cos theta plus r1 sin theta equal to 0. Minus r sin theta minus r1 cos theta equal to 0. From this, I am getting minus r by r1 equals to tan theta. Minus r1 by r equals to tan theta. Both first and second equations are equal. I have compared the left hand side. From this, we'll get r equal to r1. Instead of r, I can put r1 in the first equation. I'll get tan theta equals to minus 1 by 1 minus 1. We can write this as tan theta is equals to minus tan, because tan pi by 4 would have value 1. Minus tan pi by 4 can be written as tan pi minus pi by 4. The value of that is called tan 3 by. Comparing the theta value is 3 pi by 4. Theta is nothing but argument of z. That is the answer. Please take down.
Okay, finished? Yes, sir. We'll do the next problem. Let's again பாருங்க. The line, let the line 2 minus I into Z. 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 Please take down the next problem. Let the line 2 minus I into Z. Let the line 2 minus I into Z. Let the line 2 minus I into Z is equals to 2 minus I into Z is equals to 2 plus I into Z conjugate. 2 plus I into Z conjugate. And 2 plus I into Z. 2 plus I into Z plus I minus 2 into Z conjugate. I minus 2 into Z into I conjugate. Z conjugate minus 4I. Minus 4I equal to 0. Here I is equal to square root of minus 1. I is equal to square root of minus 1. B normal to a circle C. Normal to a circle C. Normal to a circle C. If the line I is Z plus Z conjugate plus 1 plus I equal to 0 is tangent to this circle, is tangent to this circle, is tangent to this circle C, then its radius is, again I'll repeat, if the line 2 minus I Z equals to 2 plus I into Z conjugate and 2 plus I Z plus I minus 2 Z conjugate minus 4I equal to 0 be a normal to a circle C. If the line I Z plus Z conjugate plus 1 plus I equal to 0 is a tangent to this circle C, then its radius is. Circle C நான் கண்டுபிடிக்கணும். I want to find out the circle C. இல்லையா? இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க 2 minus I into Z equals to 2 plus I into Z. அடுத்த ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க 2 plus 1 into Z minus 1 I minus 2 into Z minus 4I equal to 0 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து என்னன்னா இந்த சர்க்கிளுடைய நார்மலா இருக்கு. These two lines are the circle C இருக்கு இல்லையா, அந்த circle C உடைய normals கொடுத்துருக்காங்க. What do you mean by normal? Any circle having a tangent which is perpendicular to this. எப்பொழுதும் சொல்றீங்க normal of the circle passes through the center of the circle. எல்லாருக்கும் தெரியும்ல இது? ஒருவேளை தெரியல தெரிஞ்சுக்க, நான் என்னுடைய கோல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். I have teached so many times. Normal is nothing but perpendicular to the tangent.
That normal is always passes to the center in the circle. No doubt in this. This is called tangent. This is called normal. இப்போ இந்த நார்மல் லைன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன லைன்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் லைன் இஸ் 2 minus I into Z, 2 plus I into Z. அப்போ இது எப்படி போடலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன், ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஒன்னு எடுத்துங்க. 2 minus I, you have to take Z is equals to X plus IY is equals to 2 plus I, Z conjugate means X minus IY. X minus I into Y. Multiply this. 2X minus I 2Y minus IX minus into plus minus I square becomes plus minus 1 ude value verum Y. Here 2 into X 2X, 2 into Y minus 2IY. Next one, I into X plus IX, I square minus 1 becomes plus 1, that is called plus Y. இதெல்லாம் cancel ஆயிடும் பாருங்க. We can cancel 2X 2X, 2Y 2Y. சரியா? I 2Y. அதுக்கு அடுத்து Y cancel ஆயிடும். அப்போ simply I'll get, we have plus 2IY, இது கேன்சல் ஆகாது இல்லையா? மைனஸ்ல பிளஸ் 2IY, I2Y, இது மைனஸ் 2IY, இது கேன்சல் ஆகாது. மற்றதெல்லாம் கேன்சல் ஆகும். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இதை இந்த சைட் கொண்டு வந்துருங்க. bring this side. அப்போ பாத்தீங்கன்னா we'll have I காமன் எடுத்தா we have 2 minus X. இந்த சைட்ல I காமன் எடுத்தா X minus 2Y. Now both the side we have only imaginary parts. நீங்க டைரக்டாவே இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்லை. அப்போ 2Y minus X is equals to X minus 2Y. From this நம்ம X உடைய வேல்யூ இல்ல Y வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். Y எப்படி கொண்டு வந்தா 4Y, X எப்படி கொண்டு வந்தா 2X. அப்போ from this we'll get Y is equals to X by 2. That is first equation. From the first line I have gone to find out the value equation Y is equals to X by 2. First line என்ன கிடைச்சிருக்குது? Y equal to X by, அது வந்து நார்மல். அடுத்தது அதே போல செகண்ட் லைன் இல்ல, செகண்ட் லைன், what is the second line? Normal to this line இல்ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Let the 2 minus IZ and Z 2 plus IZ plus 1 I minus 2 Z conjugate minus 4I equal to 0. Normal to a circle. இது ரெண்டுமே என்ன இருக்கு? சர்க்கிளுக்கு நார்மலா இருக்கிறது. It is formed to normal to the circle. இப்போ suppose I draw another இது tangent. இந்த லைன் வந்து இதுக்கு நார்மலா இருக்கு. அப்போ ரெண்டுமே கண்டிப்பா the point of intersection is nothing but C. இந்த ரெண்டு லைன், இது ஒரு லைன், இந்த லைன் ஃபர்ஸ்ட் லைன் கண்டுபிடிச்சா வச்சுங்க Y equal to X by 2. For example, I have to find out this line. அந்த லைன் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம்? 2 plus I into X plus IY plus I minus 2 into Z conjugate. So Z conjugate I can write this as X minus IY minus 4I equal to 0. Now we'll get 2X plus I2Y again plus IX, I into I square, therefore minus Y plus I into, now just you put I into X IX minus 2 into X, sorry, I into I square already minus plus Y minus 2X minus into minus plus I2Y minus 4I equal to 0. So you can cancel I2Y plus 2X minus 2X. இதை மட்டும் தான் கேன்சல் பண்ண முடியும். அது எதுவும் கான்ஸ்டன்ட் கேன்சல் பண்றதுக்கான சான்சஸ் இங்க இல்ல இல்லையா? அப்போ வாட் வில் கெட்? சார் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் கேன்சல் ஆகும். I2y பிளஸ் தானே இருக்கு. சாரி, I2y கேன்சல் ஆகும், பிளஸ் இல்ல. இப்போ வேற மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் தான் கேன்சல் ஆகும். கரெக்டுங்களா? அப்போ வேற கேன்சல் பண்ணக்கூடியது எதனா இருக்குதா? இல்ல. அப்போ இங்க பாருங்க எல்லாமே ரியல் பார்ட் இல்ல, இமேஜினரி பார்ட் தான் இருக்கு. I இன்டு இங்க வெறும் X, இங்க X 2 இருக்கு, X plus X 2X. அதுக்கப்புறம் வேற இருக்கு ஐல 2y minus 4y இல்லப்பா, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகல. I2y சரி, நீங்க ஒரு ஸ்டெப் போட்டுங்க. I2y plus I2y I4y plus IX into IX I2x minus 4I equal to 0. கரெக்டுங்களா? So from this we'll get, இதுல எடுத்துட்டு போயிட்டு போட்டீங்கன்னா I காமன் ஆடுங்க. we'll get 2x plus 4y minus 4 equal to 0. இந்த 0 எப்படி போடலாம்னா 0 plus I. Comparing the either 0 plus I ன்னு போடலாம். Comparing the equating the real and imaginary. Real part is 0. Imaginary point is 2x plus 4y minus 4 equal to 0. Dividing by 2 we'll get x plus y minus 2 equals, sorry, plus 2y minus 2 equal to 0. This is equation number 2. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், this point of intersection
will give you the center of the circle. This point of intersection will give you the center of the circle. ரைட்டுங்களா? அப்ப இதுக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிச்சா சென்டர் ஒன்றும் இல்லை, ஒய்க்கு பதிலாக x/2 போடுங்க. Substitute 1 in 2. Instead of y, I can put y/2. That is called x plus 2 into x/2. Minus 2 equal to 0. 2 cancel. Your 2x is equals to 2. This will give you x is equals to 1. This will give you x is equals to 1. இப்போ ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணணும்னு வச்சுங்க. x is equals to 1. இப்போ y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். y is equals to x/2. That is called 1/2. Therefore, the center is 1, 1/2. அப்போ சென்டர் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் 1/2. நமக்கு என்ன தேவை தெரியுமா தம்பி? ஃபைண்ட் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள். இந்த சர்க்கிள் தான் சி, இந்த சர்க்கிள் தான் சி. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, எனக்கு வந்து ரேடியஸ் தெரியணும். ரேடியஸ் என்னன்னா எனி பாயிண்ட் ஃப்ரம் த சென்டர் டு த சர்க்கிள். இது 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 எது வேணா இருக்கலாம். இப்போ இதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். எப்படி தெரியுங்களா? இந்த சென்டர்ல இருந்து இது பாருங்க, பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டான்ஜென்ட். கரெக்டா? இது சி, பின்றது பாயிண்ட் அட், அதாவது டான்ஜென்ட் பாயிண்ட். Okay, we can call it as tangent point. The intersection of tangent and the circle point is P. Now you find out the perpendicular distance. We know the length of perpendicular formula ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. இங்க இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் எனக்கு தேவை. என்ன பாயிண்ட் தேவை? tangent point. இல்ல the equation of tangent கண்டுபிடிக்கணும். இங்க கொடுத்துட்டாங்க, the line iz plus z conjugate plus 1 plus I equal to 0 is tangent to the circle. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? tangent of the circle கண்டுபிடிக்க போறேன். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸையும் வச்சு சென்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ ரேடியஸ் சொன்னா this is called radius. Your radius is nothing but the length of perpendicular from the tangent. Length of perpendicular from the tangent to the radius, sorry, to the center. சென்டர்ல இருந்து பிசியை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ radius is nothing but CP. அதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம். Once again, I'll repeat this. We are given two lines are normal to the circle. The point of intersection of these two normal will give you the center of the circle C. Now you take the first equation. I have derived the equation of the line is y equal to x/2. So as per the regular process, regular working rule of locus, right? Next time taking the second line 2 plus I into z plus y minus 2 into z conjugate minus 4i equal to 0. Using that concept, I have get the second line x plus 2y minus 2 equal to 0. Solving these two equations, I'll get the center as x is equals to 1/1 and y equal to 1/2. Since I clearly explained in the diagram, this point of intersection of this two lines give you, these two normals will give you the center. Now I am going to find out the equation of the tangent. Then it is very easy to find out the radius. Radius is nothing but CP. CP is nothing but length of perpendicular from the tangent to the center. Please take down. Quick, come on. சார் இன்னொரு தடவை இந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எதுவா? உள்ளவா? கடைசி ஸ்டெப் மட்டும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். One minute bro. எந்த ஸ்டெப்பா? எதுவா?
ஒண்ணும் இல்ல தம்பி, இது வந்து ரெண்டும் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல கொடுத்திருக்காங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னும் போது we have to find out the locus. Locus ன்னு சொல்லும் பொழுது we have definitely there is a shape, whether it may be a straight line or circle. இங்க கிளியரா கொடுத்திருந்தா this is normal and tangents ன்னு. அப்ப ரெண்டுமே லைன் தான். ஃபர்ஸ்ட் லைன் எடுக்கிறேன், I 2 minus I into z equals to 2 plus I z conjugate. இதை using the locus method I find out y equals to x by 2 is the locus. The locus says that this is a straight line that is nothing but normal to the circle C. அதே போல ரெண்டாவது லைன் எடுத்து லோக்கஸ் உடைய ஒர்க்கிங் ரூலை யூஸ் பண்றேன். I get x plus 2y minus 2 equal to 0. This is also normal to the circle C is given in the problem. We know that if this is the two normals, the point of intersection of these two normals is nothing but the center of the circle C. அப்போ first equation is second equation is solve பண்றேன். I get x equals to 1, y equals to 1 by 2. This is called the center of the circle. Now you find out the tangent of the circle. அதுக்கு கொடுத்துருக்கான், இன்னொன்னு கொடுத்துருக்கான் லாஸ்ட், I z plus z conjugate plus I plus 1 plus I equal to 0 is the tangent to the circle னு கொடுத்துட்டான். Am I right? இப்போ இந்த tangent கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். போலாமா? Are you Yes, ready? sir. Please, right. So see the last steps. So now it is given that iz plus iz. அப்ப இந்த tangent நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம். எப்படி பாருங்க, iz I into x plus iy, z conjugate x minus iy plus 1 plus I equal to 0. You can write this as 0 plus 0i. Now ix, I square becomes minus 1 minus y plus x minus iy plus 1 plus I equal to 0 plus 0i. Now you take the real parts, x minus y plus 1 is the real part. If you take the imaginary part, x minus y, I a common artha plus 1 equal to 0 plus 0. Now I can take, பாருங்க, whether x minus 1 ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அப்ப from this we will take x minus 1 plus 0 equals to the tangent of the circle C. Tangent to the circle C. இதுதான் C circle. அப்ப இதுதான் tangent, x minus y plus 1 equal to 0. பாத்தீங்களா? அப்ப ஈஸியா center is the point. அப்ப length of perpendicular, we have to find out the CP. Length of perpendicular formula ax1 plus by1 plus c divided by root of a square. The mod of a is 1. Your x1 is the point 1. B is minus 1. Your x2 is the point 1 by 2 plus 1 divided by root of a square plus b square. That is called 1 plus 1. Okay. The next thing I can take this as the next one. CP is equals to 1 into 1 1 plus minus 1 by 2 plus 1 divided by root 2. We'll get this as 2 minus 1 by 2. Yeah? 2 minus 1 by 2. 2 2s are 4. 4 minus 1, which is equals to 3 minus 1 by 2. I can write this as 3 minus 1 by 2. Correct? So we can write this as 3 minus 1 by 2. About 3 by 2. 3 by 2 divided by root 2. So we'll get this as modulus of 3 divided by root 2. We can write this as 3 by root 2 units. That's all answer. இதுதான் nothing but the radius of the circle C. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், சர்க்கிள் படிச்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், radius of the circle, the tangent perpendicular to the tangent, length of perpendicular from the tangent to the center ஒண்ணுதான், equal. அப்ப length of perpendicular is nothing but radius of the circle C. இதுதான் கண்டுபிடிச்சிருங்க. Any doubts? Any doubts? No doubts, sir. No doubts. Okay. We'll do the next problem.
Okay, right. We'll do the next problem. It's very, very interesting. So, பாருங்க இந்த மாதிரி sums எல்லாம் நீ technical தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா, if you have the technique of solving this type of problems, you are ready for the JEE main examination, even for your advanced examination. Please take down that problem. So you have to understand this clearly. Time எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. பாருங்க, it's a lengthy one, but it will solve. If you know this problem, if you handle it properly, if you understand it properly, you can solve more than 5 problems. So listen, let Z and omega be the two complex number such that omega is equals to Z conjugate minus 2Z plus 2. Z conjugate minus 2Z is equals to 2. Is equals to 2. And modulus of Z plus I divided by Z minus 3I is equals to 1. And real part of omega as minimum value. Real part of omega as minimum value. Real part of omega as minimum value. Then the minimum of value of n belongs to capital N. The minimum value of n belongs to capital N. The minimum value of n belongs to capital N. That is called natural numbers, for which omega power n is real. For which omega power n is real. For which omega power n is real. Okay. For which omega power n is real. That is the question. Again, I repeat. Let Z and omega be two complex numbers such that omega is equals to Z conjugate minus 2Z plus 2. And modulus of Z plus I divided by Z minus 3I equals to 1. And real part of omega as minimum value. Then the minimum value of n belongs to n, for which omega n is real, is equal to. That is the question. Are you ready for the problem? Please listen. I want everybody to listen. All the students, those who are attending the class, meeting attend பண்ற எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் please, I want everyone to attend the class. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே இன்னைக்கு blessed, because those who are joined the class today, because this is one of the very important, most expected question for your July 2022. Please பாருங்க, இந்த மாடல்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. First Z plus I divided by Z minus 3I கண்டுபிடிங்க. அதை வச்சு omega, because Z conjugate minus 2Z plus 2 is omega. Here Z plus I by Z. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Z உடைய வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் using the locus. Z plus I divided by Z minus Z1 by Z minus Z2 is equals to 1. அப்ப இந்த ஃபார்மேட் modulus of, அப்ப என்ன பண்ணலாம் இத, you can take this as Z plus I is equals to modulus of Z minus 3I, because I can using the property of modulus of Z1 by modulus of Z2 தனித்தனியா பிரிச்சு போலாம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். இப்போ let us take Z equals to X plus IY. Z equals to X plus IY. I am putting Z equals to X plus IY plus I is equals to X plus IY minus 3I. Separate into real and imaginary. X is the real part. If I take I common, Y plus 1 is the real part. X is the real part. Y minus 3 is the real part. You can take the modulus on both sides. So if I take modulus, what we will get? You are getting modulus of Z becomes square root of X square plus Y plus 1 the whole square. Root of X square plus Y minus 3 the whole square. Removing the square, we'll get X square plus Y plus 1 the whole square equals to X square Y minus 3 the whole square. Both X square will get cancelled. We have Y plus 1 the whole square equals to Y minus 3 the whole square. Okay, therefore we have Y square plus 2Y plus 1 equals to Y square minus 6Y plus 9. Yeah? So Y square plus 2Y, correct? So we'll get Y square plus 2Y plus 1 is equals to
y square minus 6y. இப்போ எதுலாம் கேன்சல் ஆகும் பாருங்க. எதுலாம் கேன்சல் ஆகும்? Y square. y square கேன்சல் ஆகும். அப்புறம் வேற என்ன கேன்சல் ஆகும்? வேற எதனா கேன்சல் ஆகுமா? ஆகாது. இந்த x6y இப்படிக்கா கொண்டு வந்துட்டா we can take this as 8y is equal to 8 வந்துரும் சார். 1. very good. 8y is equals to 8. Therefore your y value is equals to 1. அப்ப z எப்படி மாறிடும் தெரியுங்களா? y equals to 1 is a line, straight line. Therefore z becomes xy xz என்ன அர்த்தங்க? I have taken x plus iy. X க்கு வேல்யூ தெரியாது, but I know what is the value of 1. Above we can get z equals to x plus I. From this we are coming to understand that we are found out the value of x is equals to, sorry, z equals to x plus I. Now you find out the omega. Your omega is equals to z conjugate x plus I into z conjugate x minus I minus 2 into x plus I plus 2. Now you simplify. Your omega equals to x plus I, a plus b, a minus b, x square minus I square. I square is minus 1. That becomes plus 1. Minus 2x minus 2i plus 2. We'll get x square plus இது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ரியல் பார்ட் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல. I can write this as x square minus 2x, கரெக்டா, plus 2. Plus 2 வராது, plus 3 வரும். 1 plus 2 will get 3 plus 3. And then real part இது, imaginary part 2i. அப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துங்கன்னா, real part of omega as minimum value. Let us consider what is real part of omega. Your real part of omega is எதுபா? இதுதான் real part, இது imaginary part. Your real part is x square minus 2x plus 3. Your imaginary part is minus 2. Your real part of omega is x square minus 2x plus 3. I want to find out whether this real part is maximum or minima. So one of the best is differentiation. Easiest method is second derivative ரொம்ப easy. Let us take this as capital R. So the maxima minima test, I want to find out the first derivative dr by dx. Variable தான் இருக்கு. அப்போ we can write this as 2x minus 2. I can put dr by dx equal to 0. This implies that 2x is equals to 2 or x is equals to 1. நான் x 1 கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது whether it is maximum or minimum னா second test second derivative போணும். Again you differentiate, 2 மட்டும் தான் வரும். 2 is greater than 0. Therefore x equals to 1 as a minimum value. Therefore we have confirmed that real part of omega as a minimum value at x is equals to 1. மறுபடியும் நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க, ரொம்ப important. Real part of omega is minimum, as minimum is minimum at x is equals to 1. Minimum at x is equals to 1. Right? அப்போ real part of omega is minimum at x equals to 1. confirm ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஒமேகால எடுத்து போய் போடுங்க. x க்கு பதிலா 1. If I put 1 square 1, இதானே ஒமேகாவுடைய வேல்யூ. 1 square 1. அப்போ 1 minus 2 plus 3 minus 2, sorry, plus 3 minus 2i. We'll get the omega value as 1 minus 2. இல்லையா, 3 plus 2, 1 plus 3, 4 minus 2, 2 minus 2i. சரியா? omega value கண்டுபிடிச்சாச்சு. The value of omega is equals to 2 minus 2i. The value of omega is 2 minus 2i. சரியா? இப்போ now I want to find out the polar form. அப்பதான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். polar formல கண்டுபிடிச்சானா omega power n உடைய வேல்யூ, ஏன்னா அவங்க அதான் கேட்டிருக்காங்க. Your omega power n is real. I want to find out omega power n. So that then what is the value of real value of n? அப்ப n உடைய வேல்யூ நேச்சுரல் நம்பரா இருக்கணும். அந்த நம்பர் என்னன்றதை கேட்டா அப்ப omega n கண்டுபிடிக்கணும்னா I want to take in the polar form. Now you just find out the modulus of omega, which is equals to square root of 2 square 4 plus 4. We can write this as 2 root 2. Next you find out the argument of omega. We want to find out the principal argument கண்டுபிடிக்கணும். அது ஆல்பா கண்டுபிடிக்கணும். Tan b by a, that is b is 2 and this is also 2. Tan inverse of 1. Tan inverse of 1 is pi by 4. This is alpha. If you want to find out the principal argument, I have to see which quadrant this omega lies. This is called plus minus. Where it lies, plus minus, which quadrant? Come on, quick. Which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant means that theta value is minus alpha. Therefore, the principal argument theta is equals to minus alpha. I can write this as minus pi by 4.
From this, we can write the omega value is r into, that is 2 root 2 into cos theta. Theta value is cos pi by 4. Cos minus theta is cos theta. Therefore, I can say this is called cos pi by 4. அடுத்தது minus, ஏன்னா sin minus theta is minus sin theta, minus I sin pi by 4. Okay, va? Please take down in the first question. I'll drop the question. Okay. So now you just find out your omega power n, which means that 2 root 2 power n into next step cos pi by 4 minus I sin pi by 4 whole power n. Now you can apply de Moivre's theorem. Your omega n is equals to 2 root 2 power n cos n pi by 4 minus I sin n pi by 4. இப்போ என்ன சொல்லிட்டோம், ஒமேகா n is ரியலா இருக்கணும். அப்போ I value 0வா இருக்கணும். இப்போ n க்கு பதிலா 1 போடுங்க. If I put n is equals to 1, pi by 4, there is a value for sin I value. If I put n is equals to 2, there is a value for 2, not 2 pi by 4, that is called pi by 2. There is a value for imaginary part. If I put n is equals to 3 pi by 4, there is a value of value for imaginary part. எப்போ imaginary part value இருக்கானா, if I put n is equals to 4, see, 4 cancel pi, sin la pi in vandale 0. That is the least natural number. If I put n is equals to 4, the imaginary part will be vanished. சரிங்களா? எனக்கு imaginary part வேணா, it is a purely real னு கொடுத்திருக்காங்க. Like omega n is a real ஆ இருந்தா n உடைய வேல்யூ, அப்ப omega n real ஆ இருக்கணும்னா I have to put n is equals to 4. பாருங்க, omega power 4 to 4 போட்டு பாருங்க, 2 root 2 power 4. cos n க்கு பதிலா 4 போடுவீங்களா, 4 cos pi உடைய வேல்யூ -1. இதனுடைய வேல்யூ 0 ஆயிடும். அப்போ this is called a real number. Imaginary number இருக்காது. Whenever the imaginary is 0 ஆகணும்னா அது n equal to 4. Therefore the answer is n equal to 4. Once again I'll repeat, please take down. It is given that omega value is equals to z plus z conjugate minus 2z plus 2. Omega and z are two complex numbers. And one more condition is given, that modulus of z plus I divided by modulus of z minus 3i equal to 1. அதான் இந்த ஃபார்முலா எழுதிருக்கேன். Modulus of z plus I equals to modulus of z minus 3i. I can write this as x plus iy plus I equals to modulus of x plus iy minus 3i. Okay. So now I am separating into real and imaginary part and using the modulus condition. Proceed as per the condition. That is the working rule. The condition here is modulus. Taking square root of x square plus y plus 1 the whole square, square root of x square plus y minus 3 square. Squaring on both sides will remove the square root. Cancel it. I'll get y plus 1 the whole square equals to y minus 3 the whole square. Simplifying, I'll get y equals to 1. Substitute in z. I have taken z equals to x plus y. That is a general one. If then z equals to x plus y value is 1, I can write this as z equals to x plus I. Okay. Now you take the value r. Your r is equals to real part of omega. Your real part of omega is x square minus 2x plus 3. இங்க இருந்து எடுக்கிறோம். எப்படி ஒமேகா ஈக்குவல்ஸ் டு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்கான், z z கான்ஜுகேட், அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காமா -2z plus 2. z க்கு பதிலா x plus I சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற எல்லா இடத்துலயும். Then we'll get the equation is x square minus 2x plus 3 minus 2i. From this we can say real part is x square minus 2x plus 3 minus 2i. I have to take, நல்லா கவனிச்சுங்க, மேக்ஸிமம் மினிமம், நான் டிஃபரன்ஷியேஷன் மாதிரி ஒரு ஈஸியஸ்ட் ஒன் எதுவுமே கிடையாது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், just take the real part is equals to 0. The real part of omega is equals to x square minus 2, not 0, sorry, minus 2x. I have to prove that this value is minimum. So that I have taken this as another alphabet called capital R. So dr by capital R is nothing but the real part of omega. Dr by dx equals to 2x minus 2. If I put the derivative equal to 0, I'll get x equals to 1. Whether we check this is a maxima or minima, I have to find out the second derivative, that is called d square r by dx square. That is 2. 2 is greater than 0. I have confirmed that. I have concluded that x equals to 1 is a maximum value, maximum point. Sorry, minimum point. Now, when at x equals to 1, it has a minimum point, confirmed. Now you find out omega. Your omega by 1 x equal 1 pota, I'll get 2 minus 2i. Just convert this omega complex number into polar form. I am finding out the modulus of omega, that is called 2 root 2 alpha tan inverse of modulus of I by x. Will get tan inverse of pi by 4 pi by 1, which is equals to pi by 4. We have to find out the principal argument. On seeing this complex number, it is plus minus. X side it is plus and y side it is negative, which means it lies in the first quadrant.
first quadrant lie ஆகிறதுனால we can say that the principal argument theta equals to minus alpha. Therefore, the value is minus pi by 4. So now you write omega in polar form, we'll get 2 root 2 cos pi by 4 minus sin pi by 4. In the question, it is given that, omega n is a real, then what is the value of n? N denotes that is a natural number. I want to find out the least natural number, starting from 1, 2, 3. Natural number na 1 and start avudhu. Just you find out omega power n, raising to the power 1, omega n, will using the Movers Theorem, will get cos n pi by 4 minus I sin pi by 4. So least n equal to 4 pota, imaginary value vanished. There is no imaginary value. This becomes 0. Only I'll get 2 root 2 power 4 cos pi by 4 if pi is equal to minus 1. Since this is a real, your n value is equal to 4. That's all. Please take note. Next one. If alpha and beta be the roots of the equation. Next one. If alpha and beta be the roots of the equation. If alpha and beta be the roots of the equation. If alpha and beta be the roots of the equation, px square plus qx plus r equal to 0. Px square plus qx plus r equal to 0, comma, p not equals to 0 if p comma q comma r in AP, p comma q comma r in AP, and 1 by alpha plus 1 by beta is equals to 4. 1 by alpha plus 1 by beta equals to 4. Then the value of modulus of alpha minus beta is equals to. Then the modulus of alpha minus beta equals to is. Now it is given that, again I repeat, if alpha and beta are the roots of the equation, px square plus qx plus r equal to 0, p not equal to 0 if p comma q comma r in AP, and 1 by alpha plus 1 by beta equals to 4. Right. Now it is given that 1 by first 1 by alpha plus 1 by beta equals to 4. If you take this will LCM alpha beta, your alpha plus beta equals to 4. From this we can say your alpha plus beta is equals to 4 times of alpha beta. 4 times of alpha beta. Your p comma q comma r in AP, which means that I can write this as 2q is equals to p plus r. 2q is equals to p plus r. Okay, va? We can write this as 2q is equals to p plus r. And எப்படி இது சொன்ன புரியுதுங்களா? Any number, 3 numbers a, b, c are in AP, then we can say 2b equal to a plus c. அதை தான் இங்க போட்டுருங்க. 2q is equals to p plus r. சரிங்களா? Now இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றீங்க? எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபார்முலால px square plus qx plus இருக்கு இல்லையா? இந்த ஈக்குவேஷன்ல பீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி alpha plus beta கண்டுபிடிக்கலாம். That is called sum of the roots. That is called sum of the roots. Alpha plus beta minus b by a, that is q by p, and product of the roots, which is equals to alpha beta, which is equals to r by p. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த 2q இல்லையா, இதை r அல்ல சரி p ல டிவைட் பண்ணீங்க. p ல டிவைட் பண்ணும்போது this becomes dividing by p, we'll get 2 into q by p equals to 1 plus r by p. 2 times of q by p equals to 1 plus r by p. சரிங்களா? 2 times of q by p is equals to 1 plus r by p. பாருங்க, q by p உடைய வேல்யூ minus q by p உடைய வேல்யூ தான் alpha plus beta. q by p அப்படி சொல்லலாம் 2 into minus of alpha plus beta. கரெக்டா? q by p can be as alpha plus beta. அதே போல r by p என்ன சொல்லலாம் 1 plus alpha beta. I am transferring to alpha plus beta into alpha beta. Now we can write this as minus 2 into alpha plus beta equals to 1 plus alpha beta. We know that alpha plus beta is nothing but 4 alpha beta. Yeah, இது equals to another 4 alpha beta. அப்ப நான் என்ன பண்ணனா minus 2 into alpha plus beta க்கு பதிலா
I can root this as 4 alpha beta, 1 plus alpha beta, minus 8 alpha beta. Bring this alpha beta, this thing, minus alpha beta equals to 1. Minus 9 alpha beta equals to 1. Your alpha beta is equals to minus 1 by 9. Your alpha beta is equals to minus 1 by 9. If alpha plus beta கண்டுபிடிச்சிடலாமா? கண்டிப்பா. எப்படி? Alpha plus beta என்றது 4 times of alpha beta. 4 into minus 1 by 9, which is equals to 4 by 9. This is called sum of the roots. This is called product of the roots. Immediately we can form the equation. The quadratic equation becomes x square minus sum of the roots alpha plus beta into x plus alpha beta equal to 0. X square minus alpha plus beta. Already minus இருக்கு இல்லையா? அப்ப I have to put minus of 4 by x. இல்லையா? Minus of minus plus ஆயிடும். Therefore, plus 4 by 9 into x plus alpha beta, that is called minus 1 by 9 equal to 0. Minus 1 by 9 is equals to 0. Now you take LCM, 9x square plus 4x minus 1 equal to 0. The equation becomes 9x square plus 9. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் ஆல்பா பீட்டா ஆர் த ரூட்ஸ். இப்போ இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா? இதை ஃபார்முலா படி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இப்போ பாருங்க, அதுக்கு தான் ஒரு டெக்னிக் சொல்ல போற அடுத்தது அதுதான். 9x square plus 4x minus 1 equal to 0 இருக்கா? இந்த 9x square plus 4x minus 1 equal to 0 இருக்கிறத நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? சிம்பிளிஃபை இது யூசிங் த ஃபார்முலா கூட படிக்கலாம். x is equals to minus 1 minus 4 plus or minus. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதை முடிச்ச உடனே ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் இதுக்கு சொல்லி தர போறேன். பாருங்க குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்றது. minus 4 plus formula இல்லாம வித்தவுட் ஃபார்முலா b square minus 4 square. b square is 16 minus 4 into a 9, c is minus 1 divided by 2 into a 2 9 minus 4 plus or minus 16 9 4s are 36. அப்போ plus 36 ஆயிடும். Yeah, divided by 18 which is equals to minus 4 plus or minus square root of 52 divided by 18. Now minus 4 plus or minus square root of 52 எப்படி போடுவீங்க? Square root of 52 can be written as 4 into 13. Very good. 2 root 13 divided by 18. If I take 2 root 13, yeah, which is equals to, if I take 2 common here, we have minus 2 plus root 13 divided by 18. 18 it will go 9 times. Plus or minus. About one value, I just take the one value is alpha, another value is beta. Your alpha is equals to minus 2 plus root 13 divided by 9. Beta is equals to minus 2 minus root 13 divided by 9. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the mod of alpha minus beta. First you find out alpha minus beta. The LCM is same, 9 minus 2 plus root 13 minus 2 minus root 13 minus root 13 plus root 13 cancel, which is equals to minus 4 by 9. I want to find out mod of or my alpha minus beta, which is equals to mod of minus 4 by 9. You can take this as an absolute value. The answer is, sorry, plus பண்ணட்டுமா? மைனஸ் பண்ணணும்ல, தவறா பண்ணிட்டேன். மைனஸ்னா சிம்பிள் மாறிடும். இது பிளஸ், இது becomes plus. அப்போ 2 cancel ஆயிடும். அப்போ 2 root 13. 2 root 13 by 2, which is equals to 2 root 13 by 9. The answer is 2 root 13 by 9. Now minus plus இல்லை, அப்போ symbol மாறிடும். Therefore, the answer is 2 root 13 by 9. So it is given that alpha, beta are the roots of the equation. Are the roots of the equation is px square plus qx plus q equal to 0 or tan, sorry, px square plus qx plus r equal to 0. If p comma q comma r in AP and 1 by alpha plus 1 by b equal to 2 conditions. First one is 1 by alpha plus 1 by beta equals to 4. From that we have delivered that. From that we have found out that alpha plus beta equals to 4 times of alpha beta. Then you can go to the next one, PQR in AP. If PQR in AP, we can consider that to second term the twice of second term equals to first and sum of the first and second term. That's on A, B, C or in AP, 2B equal to A plus C. You can write 2Q is equals to P plus R. அது அப்படியே வச்சுட்டு இங்க பாருங்க beta formula படி sum of the roots, product of the roots. அப்ப sum of the roots is alpha plus beta. Product of the roots is alpha beta. Using the beta formula, I'll get minus Q by P or by P. எல்லாமே divided by P ல இருக்கு. அதனால so that 2Q and right hand side P by P ல divide பண்றேன். 2Q by P equals to 1 plus R by P. We know that Q by P minus Q by P is alpha plus beta. If you want the value of Q by P, I can write this as minus of alpha plus beta. R by P as alpha beta. Substituting the values that minus 2 times of alpha plus beta
1 plus alpha beta. You can write alpha plus beta as 4 times of alpha beta. Our 4 times of alpha beta we'll get minus 8 alpha beta. In the alpha beta becomes the minus alpha beta equals to 1. Minus 9 alpha beta equals to 1. Your alpha beta is equals to minus 1 by 9. This alpha plus beta easier than that is called minus 4 by 9. The sum of the roots tendency, product of the roots tendency. Immediately we can form the quadratic equation that is nothing but x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Substituting, we'll get the equation is 9x square plus 4x minus 1. Solve using the formula, we'll get the value is minus 2 plus or minus root 13 by 9. One value is alpha because alpha beta are the roots of this equation. One value is alpha, another value is beta. Now you subtract these two things, we'll get 2 root 3 by 9. Please take down quickly. Now I teach you how to solve the quadratic equations very quickly. How to solve the quadratic equation very quickly. Please take down quickly. Okay. Shall we move on to the next one? Yes, sir. One minute. Please kindly be on the line. Next one. So how to solve quickly the values of the quadratic equations. Okay, how to solve it very quickly the quadratic equation. சரிங்களா அதுதான் போட போறேன் இப்போ.
So now listen. So எப்படி இது எக்ஸாம்பிள்ஸோடவே நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு, ரைட்டா? அப்போதான் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. Now ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துங்க. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இது. இப்போ இந்த என்ட்ரன்ஸோட முடியறது இல்லை. நாளைக்கு ஒருவேளை நீங்க ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் போறீங்க, மேக்ஸ் ரிலேட்டட் அரித்மெட்டிக் லாஜிக் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஆல் லிசனிங் ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி. Yes, sir. Yes. ரைட், ஓகே. 2x square plus 5x minus 3 equal to 0. 2x square plus 5x minus 3 equal to 0. இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா find out the sum of the roots. Your sum of the roots அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும். பீட்டா ஃபார்முலால sum of the roots s ன்னு வெச்சுப்போம், product of the roots p ன்னு வெச்சுப்போம். இப்போ sum of the roots னா we can write this as -5/2. product of the roots னா -3/2. எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, b by a minus b by a c by a quadratic equation மட்டும் தான் இது இல்ல. So I can write this as s is equals to 5/2 and -3/2. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இந்த சம் என்னன்னு பார்க்கணும், ரைட்டா? இந்த சம் என்ன கிடைச்சிருக்கு, -5/2. இத 2 ஆல டிவைட் பண்ணணும். we have to divide this by 2. இத 2 ஆல நீங்க டிவைட் பண்ணணும், சரிங்களா? sum is equals to minus b by a which is equals to -5/2 and p is equals to -3/2. I can write this as -5/2 p equals to -3. இத 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா what will get -5/4. -5/4 இல்ல. அப்போ I can take -5/4 plus x into -5/4 minus x is equal to the product, which is equal to the product. அந்த product என்ன கிடைக்குது, -3/2. கரெக்ட்டுங்களா? So we'll get -4/x plus அந்த 2 ஆல sum of the roots மட்டும் 2 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கணும். அப்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்க. இது a plus b, a minus b, 5/4 the whole square, 25/16 minus x square which is equals to -3/2 இல்ல. அப்ப இது வந்து x square கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. x square equals to 25/16 plus 3/2. take LCM. LCM is 16. LCM is 16. கரெக்ட்டுங்களா? LCM is 16. If I take LCM is 16, இப்போ வந்து 2 ல 2 வந்து 16 எத்தனை 8 times. அப்ப you can write this as 25 plus 8 3s are இல்ல, 8 3s are 24. We can write this as 49/16. அப்ப x square equals to 49/16 னா x உடைய வேல்யூ என்னன்னா plus or minus 7 divided by 4. இப்ப ரூட்ஸ் ஈஸியாக ரூட்ஸ் என்ன தெரியுமா, -5/4x is the ஒரு ரூட், -5/4 minus x is the another root. அப்ப I can write this as -5/4 plus 7/4. -5/4 minus 7/4. But take LCM, 4 is the LCM. 7 minus 4, 2/4. அடுத்து take LCM 4, -7 minus 12. அப்போ we'll get 1/2 is the root. Another root is -3 is the root. அப்போ the roots are 1/2, -3. நீங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண வேண்டியது அவசியமே இல்லை. Just you find out sum of the roots and product of the roots. If you take the sum of the roots divided by 2 means first minus x, அடுத்தது plus x equals to product of the roots. One more problem போடலாமா? We'll do one more problem. You just take the another one. 18x square. நீங்க இந்த ஃபேக்டரைசேஷனும் பண்ண தேவையில்ல, ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்ல இந்த டெக்னிக் ரொம்ப ஈஸி. உன்னை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி, மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. So no need to worry about that. 18x square minus 3x. 18x square minus 3x minus 6 equal to 0. இப்போ எப்படி எடுக்கலாமா? sum of the roots என்ன? Come on. Sum of the roots. -3/8. Plus 3/18. Plus 3. Actually, plus 3/18. Sum of the roots. சொல்லுங்கம்மா. Plus 3/18. அப்ப 3/18 என்ன பண்ணலாம்? 1/6. அடுத்து product of the roots -6 by இல்ல, ஏன்னா -6 இருக்கு. -6/18 1/3. equals to, very good. என்ன 1/3? -1/3. அப்ப sum of the roots கண்டுபிடிச்சாச்சு, product of the roots கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இத 2 ஆல டிவைட் பண்ணோம். 1 divided by 6 2 ஆல டிவைட் பண்ணா 1/12. I can put 1/12 minus x. Another thing is 1/12 plus x is equals to product of the roots 1 minus 3. a plus b, a minus b. 1/12 square பண்ணா 144 minus x square equals to -1/3. அப்ப x square equals to 1/144 plus 1/3.
LCM எடுத்தா என்ன வரும் 3க்கும் 144 இருக்கும் 144 is the LCM 144 is the LCM அப்ப என்ன கிடைக்கும்னா இது 1 T வந்து 48 times அப்ப therefore x square equals to 49 by 144 x is equals to plus or minus 7 divided by 12 so roots are the solutions are 7 by 12 la அப்ப 1 by 12 minus 7 by 12 அடுத்து 1 by 12 plus 7 by 12 take LCM 12 அப்ப minus 6 divided by 12 take LCM 12 8 divided by 12 which is equals to 1 by 2 another root is 2 by 3 the roots are minus 1 by 2 and 2 by 3 எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க this is the very very shortest trick ரொம்ப simple let us find out the product of the roots and the sum of the roots then the problem is over we can easily solve sir real roots மட்டும் தான் இது கண்டுபிடிக்க முடியும் no for imaginary roots also we can find out for imaginary roots கூட நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா still if you want me to do one more problem இன்னும் ரெண்டு போடுறேன் பாருங்க imaginary part இப்போ ரெண்டு ரியல் போட்டல ரெண்டு imaginary part பாருங்க இப்போ now I can take this as 9x square அடுத்தது பாருங்க I can take this as 9x square minus 12x plus 20 is equals to 0. 9x square minus 12x plus 20 equal to 0. Girls side la சொல்லணும் சுபரக்ஷினி அக்ஷனயா அக்ஷயா வேற யாரா girls இருந்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம் girls இருக்கீங்களா பாருங்க திவ்யஸ்ரீ கிருத்திகா யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்கம்மா what is the sum of the roots sum of the roots is 4 by 3 sir very good 4 by 3 and product of the roots p we can take this as 20 by 9 correct what 20 by 9 minus 20 by 9 p is equals to minus b by a sorry plus 20 by 9 thank you now அப்ப you can write this as இத 2 ஆல டிவைட் பண்ணனும் yes sir 2 ஆல டிவைட் பண்ணா will get 2 by 3 minus x into 2 by 3 minus x is equals to product of roots 20 by 9 a plus b a minus b a square 4 by 9 minus x square equals to 20 by 9 we can write x square is equals to the 20 by 9 minus 4 by 9 இல்லையா ஓகேவா x square அப்படிங்க sorry 4 by 9 minus 20 by 9 so we'll get minus 16 divided by 9 your x value is equals to என்னன்னா square root of minus 16 by 9 square root of 16 எல்லாருக்கும் தெரியும் 4 minus 1 க்கு என்னன்னா I divided by square root of 9 is 3 பாருங்க அப்ப எப்படி வரும்னா plus or minus 4 by 3i இப்போ இமேஜினரில வந்துருச்சு so far real தான் வந்துருச்சு அதனால பிரச்சனை கிடையாது இது கூட 2 by 3 minus x that is called minus 4 by 3i அடுத்தது 2 by 3 sorry plus x plus x மாத்தி போறோம் plus 4 by 3i that is the answer இது ரெண்டும் தான் ரூட்ஸ் புரியுதாப்பா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் ஈட்ஸ்னா 2 by 3 minus 4 by 3i ஒரு ரூட் 2 by 3 plus 4 by 3 is another root நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் complex roots are conjugate if a plus ib is one of the root then a minus ib is the other root immediately similarly for rational roots they are rational coefficients are also conjugate to each other complex roots and rational roots are conjugate to each other if it is given that root 2 plus root 3 is a root then we can say root 2 minus root 3 is a root minus root 2 minus root 3 is a root minus root 2 plus root 3 is a root நாலு ரூட்ஸ் வரும் இப்போ இதுக்கு ரூட்னா root 2 minus root 3 is a root root 2 minus root 2 minus root 3 is a root minus root 2 plus root 3 is a roots நாலு ரூட்ஸ் rational coefficients புரியுதா காம்ப்ளெக்ஸ்னா கான்ஜுகேட் இருக்கும் அப்ப பாருங்க 2 by 3 minus 4 by 3 இன்னொரு சம் பாய்ஸ் நீங்க சொல்லணும் இப்போ கேர்ள்ஸ் சொன்னதுனால நீங்க சொல்லணும் 2x square minus 3x minus 25 பக்காவா நீங்க எதை சொல்ல போறீங்க do it yourself what is the yes sum the sum is what 3 by 2 product is what minus 25 by 2 next என்ன போடணும் 3 by 2 divide பண்ணனும் 3 by 4 minus x 3 by 4 plus x product of the roots minus 25 by 2 so we'll get 3 by 4 9 by 16 minus x square is equals to minus 25 by 2 x square is equals to 25 by 2 plus 9 by 16 take the root 16 is the LCM 2 வந்து 8 ல போகும்ல
2 வந்து என்ன பாப்போம் 8 200 plus 3. which is equals to what 200. 209/16 வருமா சார்? 209/16 எஸ். இந்த பிளஸ் எடுத்துங்க, இந்த பிளஸ் எடுத்துங்களேன். அப்போ we have plus 25/2 னா minus 25/2 அப்ப என்ன வரும்னா which is equals to minus 200 plus 9 which is equals to minus 198/16. அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது plus or minus 192 square root I divided by 4. இப்போ ரூட்ஸ் எப்படி போலாம்னா 3/4 minus 198/4I 3/4 plus square root of 198/4I. This is the values. I hope you all very thorough in this. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது sum of the roots, product of the roots. அந்த sum of the roots two ஆல டிவைட் பண்ணு, ஃபேக்டர் போடு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர், செகண்ட் ஃபேக்டர், அடுத்து ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட். then easily you can find out the x value. x கண்டுபிடிச்சா இந்த கண்டுபிடிக்கிற பத்தியா 3/4ல எதுமே ஒன்னு ஆட் பண்ணனும், ஒன்னு சப்ட்ராக்ட் பண்ணனும். that is the answer. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா? ரைட்டா? சில டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது நம்ம அப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் சில ஷார்ட்கட் மெத்தடை நம்ம சொல்லி தரோம் உங்களுக்கு. I'll teach you some of the short tricks method in both the complex numbers and the quadratic equations. சரிங்களா? Are you ready? ரொம்ப டல்லா இருக்கீங்க இன்னைக்கு எல்லாம். I don't know why it was. Any problem? Right. போலாமா? Please open your mouth. Please say. Right. Yes. பாருங்க. I'll just do an example. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே JEE மைண்ட்ல ஸ்டார்டிங் டைம்ல வந்த கொஸ்டின். ஒரு 2014-15ல வந்த சில கொஸ்டின்ஸை மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி டைப் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல ஈஸியா ஒரு 2 seconds கூட ஆகாது. இதுக்கு பேர் என்னன்னா மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். பாருங்க ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க. if 1/root alpha and 1/root beta, 1/root alpha and 1/root beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, ax square plus bx plus c equal to 0. Then the equation x into x plus b square, x into x plus b cube, not b square, b cube plus a cube minus 3abx, a cube minus 3abx is equals to 0 as roots. Take down the options. Alpha power minus 3/2 and beta power minus 3/2. Second option, alpha power 3/2 comma beta power 3/2. And the third option, alpha beta power 1/2 and alpha power 1/2 into beta. Fourth option, root alpha beta and alpha beta. பாருங்க இந்த கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறது எப்படின்னா 1/root alpha plus 1/root beta are the roots of the equation. It is clearly given. It is the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0. இல்ல இப்போ என்ன பண்ணா இது பேர் clearly a substitution method. நல்லா கவனிச்சீங்க. ஸ்கொயர் ரூட்ல இருக்கனால பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வரா மாதிரி தான் எடுக்கணும். நான் என்ன பண்றேன், அசியூம் பண்றேன் alpha is equals to 4, beta is equals to 9. சரிங்களா? இப்போ அடுத்து என்ன ஆயிடும் தம்பி? அப்போ 1/alpha root alphaன்றது என்ன ஆகும்? 1/3. சரி 1/2. 1/root betaன்றது என்னது? 1/3 are the roots. I have assigned
with further substitution, I have assumed alpha is equals to 4 and beta is equals to 4. அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இப்ப ஆல்பா உடைய 1 by root alpha உடைய வேல்யூ 1 by 2 ஆயிடும். 1 by 3 உடைய வேல்யூ வந்து 1 by root beta ஆயிடும். இப்ப இங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு ax square plus bx plus c இருக்கு இல்லையா, இதுல போட போறேன். இப்ப ஆல்பா உடைய வேல்யூ சரிங்களா, which is equals to 1 by 2 1 by 3 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. I can take alpha xன்றத 1 by root alpha 1 by root beta or the roots of the equation. இல்லையா, இதுதான் ரூட்ஸ். அப்ப இதுக்கு sum of the roots கண்டுபிடி. We'll get 1 by 2 plus 1 by 3 which is equals to 5 by 6. Then the product of the roots கண்டுபிடி. 1 by 2 into 1 by 3 which is equals to 1 by 6. அப்ப ஈக்குவேஷன் எப்படி போலாம்னா x square minus sum of the roots 5 by 6 into x plus product of the roots 1 by 6 equal to 0. This implies x square that cross multiply பண்ணா 6x square minus 5x plus 1 equal to 0. அப்போ நான் alpha 4 எடுக்கிறேன், beta 9 சொல்லும் பொழுது 1 by 2 and 1 by 3 are the roots of this equation. எந்த equation? 6x square minus 5x plus 1. இப்போ இதுதான் ஈக்குவேஷன். எப்போ 1 by 2 I have take alpha is equals to 1 by 2, beta is equals to 1 by 3. கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஜஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் இங்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன். x plus b cube a cube minus 3abx, ஆமா 3abx தான்ல, a cube minus 3abx equal to 0. சரிங்களா? இப்போ இங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ல பார்க்கும்போது இது ax square plus bx plus c மாதிரி இருக்கு. அதை கம்பேர் பண்றோம் இந்த ஈக்குவேஷனோட. a உடைய வேல்யூ என்னப்பா சொல்லுங்க? comparing with the given equation, what is the value of a? 6. What is the b value? -5. c is equals to 1. இது எதுமே இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. x into x plus b cube, b a cube பண்ணா which is equals to 125 plus a cube 6 cube பண்ணா 6 6 are 36, 36 into 6 which எவ்வளவுப்பா 216 இல்லையா, minus 3 into a 3 into ab 6 5s are 30, minus into minus plus 30 into 3 90x. கரெக்ட்டுங்களா பாருங்க, ab minus 30 into minus 3 90x இல்லையா, which is equals to 0. a cube minus சொல்லுப்பா b cubeல அங்க minus 125 தான வரும். sorry b cube ல minus 125 இல்லையா, which is equals to minus 20. அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணா x square minus 125x plus 216 plus 90x equal to 0. This becomes x square minus 35x plus 90x plus 216 equal to 0. இப்போ நீங்க போன வாட்டி எடுத்த மாதிரி எடுத்தும் போடலாம், இல்லனாலும் போடலாம். இப்போ sum of the roots s ப்ராடக்ட் பாருங்க, s கண்டுபிடிச்சா நான் சீக்கிரம் டக்குன்னு சொல்லுங்க. 35 and p is equals to what? 216. என்ன 216? வெறும் 216 தான் இல்ல. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் 35 minus x into அடுத்தது next one 35 plus x is equals to 216. 35 by 2 வராதா சார்? by 2 வரும். Sorry ma, 35 by 2. 35 by 2. Thank you very much. 35 by 2 means 35 by 2 the whole square. 2 on the square, whole square. பாருங்க 35 into 35 multiply பண்ண simple. 25 3 கூட one add பண்ணுங்க 4. 4 3s are 125. அப்ப 1225 minus x square equals to 216. Now x square is equals to 1225 by 4 minus 216 which is equals to 4. 4 into 216 எவ்வளவு வருது? 64. Very good. 864. 1225 minus 864. 864 will get to 1. 12 6 போச்சுனா 6. 11 2 போச்சுனா 3. கரெக்ட்டுங்களா? Which is equals to 361.
19 into 19 தான் சார். 19 into 19, which is equals to x square equals to 361 divided by 4. Right? We can write this as x equals to plus or minus 19 by 2. அப்போ x உடைய வேல்யூ என்ன எடுத்தீங்க? 35 by 2 plus 19 by 2. இன்னொன்று வந்து 35 by 2 minus 19 by 2. So we'll take the LCM is 2. 35 plus 19. Yeah. 45 plus 9, 54. Yeah, 54. About 54 by 2. Next, 35 minus 19. 16 by 2. 16 by 2. 16 by 2. அப்போ பாருங்க, இது வந்து என்னது 27. இது வந்து என்னது 8. அப்போ the roots are 27 and 8. நான் அசியூம் பண்ணது ஆல்பாவுடைய வேல்யூ 4, பீட்டாவுடைய வேல்யூ 9 சொன்னா the roots எப்படி மாறிடுச்சு 1/2 1/3. அதுல இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சேன். ஃப்ரம் தட் ஏபிசியை கண்டுபிடிக்கிறேன். அது எடுத்துன்னு போய் போட்டா ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் ரூட்ஸ் 27/8. யூஸ்வலா ஆல்பா பீட்டா தான் ரூட்ஸ் அதுக்கு. இப்போ இந்த ஆல்பா பீட்டா எப்படி இருக்கும்னா ஆல்பாவுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கு 27,8 இருக்கா. ஒரு வேல்யூ 8, ஒரு வேல்யூ 27. இப்போ ஆல்பா பவர் 3/2. ஆல்பாவுடைய வேல்யூ என்னதுப்பா? we have taken this as alpha உடைய வேல்யூ 4. ஃபர்ஸ்ட்ல எடுங்க 4 பவர் minus 3/2 and beta உடைய வேல்யூ 9 பவர் minus 3/2. 4 என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோமா எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூஷன் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 2 பவர் 2 வரும். 2 கேன்சல்னா 2 பவர் -3. 2 பவர் -3 னா 1/8. தப்பு. செகண்ட் எடுக்கிற ஆல்பா பவர் 3/2. 4 பவர் 3/2 கமா பீட்டா பவர் 3/2 9 பவர் 3/2. இத 2 ஸ்கொயர் போடலாம், இத 3 ஸ்கொயர் போடலாம். இப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுமா? அப்போ 2 பவர் 3 is 8, 3 பவர் 3 is 97. எனக்கு தேவையான ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிச்சு. It satisfies with the given options. Therefore second option is the right. பாருங்க, I have just assumed. நான் கேட்கலாம் சார் 4 9 தான் எடுக்கணும். இல்ல, you can take எது லீஸ்டா இருக்கோ அதை எடுத்தா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அது ஸ்கொயரா இருக்கணும், பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா இருக்கணும். 16 எடுக்கலாம், 25 எடுக்கலாம், எது வேணா எடுக்கலாம். பட் at least the perfect square. ஏன்னா 1/root alpha 1/root beta. It's a very simple நால சின்ன ஸ்கொயர்ஸ் எடுங்க. x alpha is equals to 4 and beta is equals to 9. அதுக்கு 1ல எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், வராது ஆன்சர். ஸோ மினிமம் அப்போ ஆல்பா 2 ஸ்கொயர் எடுக்கிறீங்க, அடுத்து 3 ஸ்கொயர் எடுத்தீங்க, சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, கெட் ஆன்சர். அடுத்து ஒன்னு போடுறேன் பாருங்க. Next one, if P and Q are non-zero real numbers, if P and Q are non-zero real numbers, if P and Q are non-zero real numbers, or non-zero real numbers, and alpha cube plus beta cube is equals to minus P, and alpha beta is equals to Q, then the quadratic equation whose roots are alpha square plus beta, beta square, beta by alpha square, alpha square by beta, beta square by alpha, beta square by alpha, whose roots are, then the quadratic equation whose roots are alpha square plus beta, beta square by alpha. First option, qx square plus px plus q squared equal to 0. Second option, qx square minus px
plus q squared equal to 0. Third option, px square minus qx plus p equal to 0. Minus qx plus p squared equal to 0. And the fourth option, px square plus qx plus p squared equal to 0. ரைட்டா? சரிங்களா? இப்ப பாருங்க, இப்ப இந்த மாதிரி சம்ஸ்ல எதுன்னு கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றேன், ஆல்பா கியூ பிளஸ் பீட்டா கியூப் ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் பி அண்ட் ஆல்பா பி ஆர் கியூ. இப்ப பி அண்ட் கியூ ஆர் நான் ஜீரோ ரியல் நம்பர்ஸ். சரிங்களா? இப்ப ஆல்பா உடைய வேல்யூவை நான் என்ன பண்றேன்னா, நானே எடுத்துக்கிறேன், சப்ஸ்டியூஷன் தான், அஸ்யூம்ஷன் 1 எடுக்கிறேன், பீட்டா ஈக்குவல்ஸ் டு 2 எடுக்கிறேன். வாட் இஸ் பி வேல்யூ? ஆல்பா கியூப் 1 கியூப் 1, பீட்டா கியூப் 2 கியூப் 9. அப்ப p is equals to minus 9. ஏன்னா மைனஸ் p உடைய வேல்யூ தான் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா கியூப், p equal to minus 1 and q is equals to alpha into beta 1 into 2 2. சரிங்களா? we can write this as p is equals to minus 9 and q is equals to, we'll get 2. சரிங்களா? இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே வச்சுங்க, p equals to minus 1 and q is equals to 2. இப்போ இது எந்த இடத்துக்கு ஈக்குவேஷன்? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, alpha cube plus beta cube is equals to minus p, alpha beta cube is equals to q, then the quadratic equation. இப்போ இது வந்து இந்த quadratic equation ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். alpha 1 beta 2, sum of the roots alpha plus beta 3, product of the roots alpha beta 1 into 2 2. We can write this as x square minus sum of the roots 3x plus product of the roots 2, x square minus 3x plus 2 equal to 0. எப்போ? when I take alpha is 1 and beta is 2. now if alpha beta roots தான் இந்த ஈக்குவேஷன், எனக்கு alpha square plus beta, beta square by alphaன்றது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ let us find out alpha square by beta. Your alpha is 1, beta is 2, 1 square by 2. Beta square by alpha, beta is 2, 2 square 4, 4 divided by your alpha is 1. If alpha square beta தெரிஞ்சிச்சு, beta square by alpha which is equals to 4. Now the sum of the roots, sum of the roots alpha square plus beta, beta square by alpha 1 by 2 plus 4 which is equals to 9 by 2. Next, product of the roots alpha square by beta into beta square by alpha. So alpha square by beta is 1 by 2 into 4 which is equals to 2. Now the equation becomes x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equals to 0. X square minus sum of the roots. What is sum of the roots? 9 by Sum of the roots is what? 9 by 2 minus 9 by 2 plus product of the roots is what? 2. So which is equals to 2x square minus 9x plus 4 equal to 0. Correct, Amma? So we'll get the equation 2x square minus 9x plus 4. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ரிவர்ஸ்ல யூசுவலா pq வேரியபிள் தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். இங்க பாருங்க 2 இருக்கா, your 2 we have taken that as q. in terms of q and p ல தான் ஒரு ஆன்சர் அதுல தான் இருக்கு. அப்ப 2 க்கு பதிலா I can put qx square minus 9, minus 9 க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? p. அப்ப ஆல்ரெடி பிளஸ், அப்ப பிளஸ் px இல்லையா, பிளஸ் 4, 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4, அப்ப q ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. எந்த இடத்துல வருது பாருங்க, qx ஸ்கொயர் பிளஸ் px பிளஸ் q ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 0. The first option is the right answer. So first option qx square plus px plus qx square is the right answer. Okay, therefore option 1 is the correct answer. So இந்த மாதிரி தான் ஷார்ட் ட்ரிக்ல assumption method, substitution method அப்படின்ற மெத்தட்ல போடணும். இதெல்லாம் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ் மெத்தட். Please take down. With this we'll stop today. We'll continue with the next class. So they say the next class tomorrow, please full strength oda vaangappa. Because of Sunday it's okay today, but tomorrow I want everyone to be in the Zoom class. Okay? Okay, sir. Okay, right. God bless you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.